I am Madam Gracious Kanzini from Educare, Tanzania. Welcome here in our best media so as we can proceed with our discussion. Today, we are going to run on our chemistry subject and our class level is Form 3. As I've said that we are making the discussion, so we are proceeding with the revision questions of our topic known as the compound of metal part 2. So for today, we are making the continuation in the question number 2 and the question number 3 of our exercising 10.3. Okay, as you see here, the question number 2 states that describe how you can prepare the barium sulfate in the laboratory using barium nitrate and sulfuric acid as a starting material. Kwamba uelezeni kwa namna gani unavyoweza kufanya preparation ya this one barium sulfate kwenye laboratory setting, lakini amekuambia kwamba using the barium nitrate and sulfuric acid as a starting material, kwamba ndo material ambayo utayatumia kufanya reaction zako, kufanya practical, so you can able to prepare the barium sulfate. So my student, as we know that there is a lot means in the laboratory for preparation of this sulfate compound, lakini yeye kakuambia kwamba utumie the starting material kama barium nitrate lakini pia na sulfuric acid. So mean that once we use this barium nitrate with the sulfuric acid as a starting material, obvious we will be able to make the preparation of the barium sulfate in the laboratory context. But question number 3 states that describe a chemical test that can be used to test the presence of metal sulfate in a solution. As I told you, and I will repeat this, kwamba this topic of compound of metal, we are just looking, or we are just talking more about the properties of those metals with its compound. Kwamba zile compound of the sulfate, compound of the nitrates, compound of the carbonate, compound of the oxide, compound of the hydroxide, compound of hydrogen carbonate, kote kuanzia part 1 na part 2 ya hii topic. Kwa hiyo tunaangalia zile characteristics, zile property, whatever in terms of physical, in terms of chemical property and so forth. So you can see here is all about the chemical test of the sulfate compound. So hili swali anakuambia describe a chemical test that can be used to test the presence of metal sulfate in a solution. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba kwenye kila compound au kwenye kila metal compound, maybe ni metal sulfate, metal nitrate, metal chloride, utaona kwamba una discuss the same scenario. Chemical test of the metal chloride, chemical test of maybe oxide, chemical test of the hydroxide. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni repetitive lakini ni different. Kila mmoja anakuwa na unique properties zake. Kila mmoja anakuwa na distinctive features zake, ila tu the same case kwamba chemical test and so forth. So here tunataka to describe chemical test ya nani? Ya metal sulfate. So I tried to make this question together. So simply nitajaribu kukuelezea in a short way na kukidhi kile kitu ambacho kinahitajika kwenye swali letu. Cha msingi ni uelewe. Okay, now let us start to see our responses. Specifically, we have to study the question number 2, ambapo tunaangalia the preparation of barium sulfate. Regarding with our question, we are provided the starting material. So here, anasema to prepare the barium sulfate, ambayo chemical formula yake ni hii hapa, in the laboratory using the barium nitrate and sulfuric acid, ambapo hapa tulipewa kama as a starting material, the initial materials which will help us to make the preparation of the barium sulfate. Kwa hiyo kuna steps au procedure. So follow these steps. Kuna step mbalimbali ambazo nimejaribu kuzianalyze one after another so we can able to see how we can make this barium sulfate. Now you can see that the first one is materials required. Materials. Hatuwezi kufanya setup au hatuwezi kufanya any experiment without the material. Lazima kutakuwa na material ambayo yanahitajika. So the first one is materials required. We have to consider it kwamba
gather the barium nitrate, sulfuric acid, a beaker, a stirring rod and sulfate equipment, for instance gloves and goggles. Kwamba cha kwanza kabisa unafanya gathering. Tunavyosema gathering is like unakusanya au unaviweka pamoja vile vitu ambavyo ni required materials. So you can able to perform your practical. Kwa hiyo cha kwanza kabisa kumbuka tulipewa zile starting material. Ulikuwa umepewa sulfuric acid, ulikuwa umepewa barium, ulikuwa umepewa this barium nitrate as a starting material or reagents. Kwa hiyo unavigather together, unaviweka pamoja, lakini pia utatumia beaker. Beaker hii itakusaidia wakati wa kumix and so forth. Lakini pia kuna hii hapa inaitwa stirring rod. Stirring rod is the rod is like ni kama kifimbo fulani kinakuwa in form of glass whatever, na chenyewe kinatumika kwa ajili ya kukologea steering. Inaitwa steering rod. Lakini pia kuna sulfate equipment, vile vifaa au zile instrument ambazo zitakusaidia kwenye usalama. Mfano gloves. Unatakiwa vaa gloves ili usije ukapata ile direct contact of those sulfuric acid, barium nitrate solution with the hand. Lakini pia kuna hizi goggles. Hizi goggles ni kama mawani, ambayo mostly yanavaliwa for sulfate kukingia wewe ile direct kama kutakuwa na any effervescences and so forth, lakini inakuepushia ile zile chemical hata zikiluka zisiweze kupenetrate au kuingia moja kwa moja kwenye macho. So hizi ni unazivaa machoni. Okay, now tuangalie step nyingine ambapo tunakuja kufanya dissolve the barium nitrate. Kumbuka ulipewa barium nitrate as the initial material. So what you are required to do, it was in form of solid. So you are required to convert it in the liquid. It should be in form of solution. So what you are going to do, you have to dissolve it. So anakwambia dissolve a measured amount of barium nitrate in a distilled water in a beaker to create a barium nitrate solution. Kwa hiyo ile barium nitrate iko katika in form of crystals, in form of solid. Kwa hiyo wewe utaifanyia conversion, una dissolve, mean that kiwango kama ni practical yako utakuwa kabisa umeambiwa measure a certain amount, labda umeambiwa umeasure 4 gram au 0.00 something gram. Kwa hiyo after there utajua kwamba okay, hii gram nayopima ni amount ya hii barium nitrate, then utaidissolve kwenye distilled water katika kiwango ambacho umekuwa instructed or directed, then utapata solution ya barium nitrate kwa sababu ile pale ita dissolve. After there another step is add the sulfuric acid. Kwa hiyo pale kwenye ile bika yako you have already prepared that barium sulfate, barium nitrate, unafanya addition of sulfuric acid. So slowly add dilute sulfuric acid to the barium nitrate solution while stirring continuously. So katika ile solution yako ya barium nitrate unafanya addition ya nini? Sulfuric acid. Na hii sulfuric acid umeambiwa slowly add diluted sulfuric acid to the barium nitrate solution while stirring continues. Wakati huo unakoroga, so you can facilitate the mixing of your solution. Kwa hiyo una add ile sulfuric acid dopewise au katika kiwango ambacho utakuwa instructed kwamba maybe a certain volume. Kwa hiyo utaadi pale, lakini at the same time unaendelea kufanyaje? Kustia in normal language, au kwa Kiswahili tunaweza tukasema ni kukoroga. Kwa hiyo utakuwa unakoroga then unafanya addition ya ile sulfuric acid taratibu. Hata kama ni kiwango cha volume hata ni 20 ni 10, lakini add slowly. Hakikisha una add taratibu wakati huo unakoroga. At the same time utakuwa unafanya observation. Okay, so now you can see that after there is formation of the precipitate. Formation of the precipitate. As you can see that a white PPT of barium sulfate will form immediately upon mixing due to the reaction. Kwa hiyo pale ambapo utafanya addition ya ile sulfuric acid, kutakuwa na reaction itatokea kati ya zile sulfate ion
lakini pia na barium ambayo ipo kwenye barium nitrate solution. Kwa hiyo kule kwenye sulfuric acid tuna sulfate ion na hydrogen ion, lakini kwenye barium nitrate tuna barium lakini pia tuna nitrate ion. Kwa hiyo reaction itatake place kati ya barium with the sulfate ion. So you can see that tutaenda kupata the barium sulfate, ambayo barium sulfate ita display the feature of the precipitate immediately upon the mixing. So this is our reaction now. This is barium nitrate, which is aqueous, plus sulfuric acid, which is aqueous. So the 1 mole of barium nitrate react to the 1 mole of sulfuric acid, so you can get the insoluble or the PPT of the barium sulfate, 1 mole of barium sulfate, but also we are going to have the nitric acid, the 2 mole of nitric acid, ambapo hii inakuwa ni soluble solution, ina remain in solution, while this one barium sulfate inakuwa ina precipitate, ina form the PPT. So after there we do the filtration. So filter the mixture and separate the solid barium sulfate from the liquid. Kwa hiyo tunachokifanya pale ni filtration. Filtration simply ni kama kuchuja, tunatenganisha. So tunatenganisha zile insoluble, zile insoluble ambapo tunaweza tukasema ni solid barium sulfate from the liquid au kwenye ile solution. Kwa hiyo tuna undergo filtration. Hii ni very simple. Kuna vifaa vya kufanyia filtration in the laboratory, so you can perform this in a simple way. After there tunafanya washing and drying. Washing lakini pia tunafanya drying. So you can see that wash the precipitate, zile PPT sasa baada ya kuzitenganisha, umetenganisha zile precipitate au zile insoluble au solid barium sulfate from the solution. Kwa hiyo pale unaziwash lakini pia unazifanyia drying. So wash the PPT au precipitate with distilled water to remove any impurities. Kwa hiyo unafanya washing hapo ili kuondoa zile kind of impurities, but then also anasema then you dry it in an oven or air dryer. Oven, lakini pia kuna hizo air dryers unaweza ukatumia ili kuweza kufanya hiyo drying mechanism. So that is how you can make the preparation. Kwa hiyo utaweza kupata the barium sulfate ambayo ni very pure, ambapo ushaifanyia hiyo washing kabisa, umeremove zile impurity lakini umeidry vizuri. Kwa hiyo finally unapata ile barium sulfate. So that is how we can prepare the barium sulfate in the laboratory. Hivi vitu unavyoona hapa tumevisoma, tumejaribu kuvielezea. In practical is very simple work. Yaani ni vitu virahisi sana kwa sababu unafanya tu very simple, unafanya procedure hii, unafuata hii mpaka unafika kwenye hii procedure ya kufanya drying, washing, na finally unapata kile kitu ambacho ulikuwa unakiprepare barium sulfate, which is pure kabisa, then for further experimental issues. So that is how you can describe this question, kwa sababu alikwambia udescribe how you can prepare barium sulfate in the laboratory, akawa amekupa some of the material and so forth. So my student, that is what you are required to do, and after there our question number 2 is over. Now let us discuss the question number 3. The question number 3 here is all about the chemical test for the metal sulfate presence. Kwamba tunavyosema chemical test for the metal sulfate presence mean that tunataka kujua, je, tutajuaje kwamba hapa kuna uwepo wa metal sulfate au the compound of sulfate? Kwa hiyo tutajua uwepo wa hiyo sulfate compound kama tutafanya test fulani. So in chemistry we have this confirmatory test here. We have this chemical tests ambazo zinatusaidia kufanya confirmation au confirm that in this solution or in this compound there is the sulfate compound. So here you can see that a common chemical test for the presence of metal sulfate in a solution is the addition of barium chloride.
addition of barium chloride. Kumbe common chemical test ya identification of this metal sulfate presence tunatumia the addition of barium chloride, this one. So the procedure is as follows. So kuna hizo procedure sasa. Hii barium chloride how can we, yani tunaifanyia addition kivipi, kwa namna gani, na what are the observations, ili tuweze kujua okay, kulingana na addition ya barium chloride kwenye hii compound au hii solution tumepata kitu fulani na kitu fulani, na hiki this observation prove or confirm that there is the sulfate compound or the metal sulfate. So now let us see the procedures ambazo zinaweza kutuwezesha kuelewa zaidi ni kwa namna gani tunaweza tukatumia hii chemical test kujua au kuidentify the presence of metal sulfate. Na swali letu kabisa katuambia describe the chemical test for this one metal sulfate presence. Okay, now as you can see that add barium chloride solution. Kwa hiyo cha kwanza kabisa tunafanya addition ya barium chloride solution. Where? So can you see that to take a small sample of the solution suspected to contain metal sulfate and add a few drops of barium chloride solution. Kwamba okay, you have your sample there. Ile sample, let's say it is sample X, imekisiwa kuwa ina sulfate within it, ndani yake kuna sulfate. Sasa wewe kama mtaalamu wa chemist unatakiwa uconfirm by using the chemical test. So now is where you can take your suspected sample and make the addition of barium chloride solution. Kwa hiyo hii ndo procedure ya kwanza. So you make addition of this barium chloride to the suspected solution ambayo inahisiwa kuwa kwamba contain the metal sulfate. So you have to add a few drops of the barium chloride solution. Few drops, yani una add matone kidogo kidogo. So after there make the observe the precipitation. Unafanya observation. So if a white precipitate forms, this indicates the presence of the sulfate ions. This one, sulfate ions. As barium sulfate is insoluble in water. Barium sulfate is insoluble in water, so it will reflect or it will display the precipitate. Itakapo display ile PPT, afu obviously itakuwa observable in white color. So once umeadi hiyo barium sulfate solution kwenye ile suspected sample yako, afu ukaona kuna hayo matokeo, kuna hizo observations za PPT, white PPT, obvious utakuja kuona kwamba hiyo ndiyo nini, hiyo ndiyo confirmation ya sulfate, na utajua kwamba your solution is real. Suspected solution or sample is real containing the sulfate ion. So this is our equation now. This is barium ion plus sulfate ion. Therefore once this react, kwa sababu huyu barium ametoka kwenye barium chloride, so can you see that huyu kama ile sample sasa ambayo imekuwa suspected ina his kind of sulfate ion reaction ita take place, ita display hiyo PPT. Kwa hiyo utaona kwamba zile sulfate zilizopo kwenye ile suspected solution zitareact na yule barium ulioiadi pale kwenye ile solution yako ambayo ilikuwa ni barium chloride. Kwa hiyo zitareact barium na sulfate kutengeneza barium sulfate. Kwa hiyo hii kitu hii ambayo tunaita barium sulfate ni insoluble, ndio inaleta ile picha au ile rangi au yale matokeo ya PPT. So that is how you can confirm or you can make this chemical test. So the formation of this white PPT confirm that metal sulfate are present in the original solution or your suspected solution. So that is all about our question number 2 and question number 3. The question was very simple. Sema tu alitaka hizo kind of explanation. Alitaka kind of explanation because our question stated that describe
Ukiambiwa describe, usitoe just short answer, jaribu kuwa brief somehow, ndo maana ya kuwa ya describe. So that is all about my student, and then after there I would like to say this mark the end of our session for today. Thank you so much for your time, for your attention. Keep watching our Educare Media and have a good follow up in our media. Bye bye. Have a nice moment.